సో లెట్స్ ఓపెన్ దిస్ గానే. సో బాగుంది కదా, ఇదైతే మార్బుల్ వచ్చిన ఓన్లీ ఫోటోమే ఉంది. నాకైతే చాలా బాగా నేనైతే ఇంకా ప్లేట్లో పెట్టేసుకుంటాను అనమాట. ఇదైతే రేడియం అనుకుంటాను కదా, రైట్ ఆప్షన్. సో ఇదైతే బాగా నచ్చింది కానీ బాగుంది కదా. ఇది వన్ ఆఫ్ మై కలెక్షన్. ఇది కూడా నా వన్ ఆఫ్ మై ఫేవరెట్. సో చూసారు కదా, నాకైతే అన్ని బాగా నచ్చాయి. ఒక్కసారి అన్ని గిఫ్ట్స్ చూస్ చేయండి. చాలా నైట్ డ్రెస్ అయితే నాకు చాలా నచ్చింది. ఒక బ్యాగ్, మ్యాచింగ్ బ్యాగ్, స్టిక్కర్స్. ఈ గణేష్ అయితే గ్లోయింగ్ గణేష్ వైన్ ఉంది. పెన్, పెన్సిల్, చైన్, ఇయర్ రింగ్స్ అండ్ స్నిక్కర్స్ అండ్ ఒక పిల్లో ఉంది నా ఫోటోతో. అండ్ ఇక్కడ ఒక కీ చైన్ ఉంది అనమాట. సో ఇది అనమాట. ఇక్కడ మా అక్క పొద్దున హడావిడి చేసింది. సో ఇప్పుడు పడుకొని మేము మళ్ళీ డ్రెస్ వేసుకున్నాం అనమాట. మళ్ళీ పెట్టేటప్పుడు తొందరగా వేసుకున్నాం. సో సాయంత్రం చూస్తాను. బాయ్. సో రేపు కలుస్తాం మళ్ళీ నెక్స్ట్ సెలబ్రేషన్స్ అప్పుడు చూసేయండి. మధ్యాహ్నం అయింది, నేను రెడీ అయిపోయాను. హ్యాపీగా డెకరేషన్ చేస్తున్నాను. నేను ఫస్ట్ ఏంటంటే వేసుకున్నాను. ఇవన్నీ నెక్స్ట్ కలిపితే హ్యాపీ బర్త్డే వస్తుంది. అండ్ ఆల్సో ఇలాంటి ఇప్పుడు నేను డెకరేషన్ బాగా చేస్తున్నాను. ఫస్ట్ నేను ఇది పాయింట్ కట్టాను. సో దీన్ని అంతా అండ్ డెకరేషన్ అయితే అయిపోయింది. నేను ఎందుకు ఈ థీమ్స్ యూజ్ చేసుకున్నానంటే హాసిక డ్రెస్ కలర్ వచ్చేసి బ్లాక్ అన్నమాట. సో నేను ఈ థీమ్ యూజ్ చేసుకున్నాను. నా డెకరేషన్ మీకు నచ్చింది అనుకుంటున్నాను. హాసిక ఏమో ఇప్పుడు రెడీ అవుతుంది లోపల. కేక్ కటింగ్ వచ్చేటప్పటికి మీరు లైక్ చేసి సబ్స్క్రైబ్ కామెంట్ చేయండి, మర్చిపోకండి. బర్త్డే సెలబ్రేషన్స్ హాసికవి చేసుకుంటున్నాము. ఆల్రెడీ కట్ చేస్తుంది. ఆల్రెడీ సెలబ్రేషన్ స్టార్ట్ అయిపోయినాయి. సో అందరం వచ్చేసాము. ఇప్పుడు కేక్ కటింగ్ చేద్దాం. ఫ్రెండ్స్ అందరూ వచ్చేసారు. అన్ని మర్చో చేద్దాం. ఫస్ట్ ఇది చేద్దాం. తర్వాత వెళ్ళండి.
puppies.